Então, boa noite a todos, bem-vindos a este momento muito importante para nós aqui da FUB, do curso de jornalismo. Nós recebemos aqui dois professores da Universidade de Bath, na Inglaterra, Reino Unido, a professora Ivone Oba, que é aqui de Blumenau. Obrigado, professora, pela sua presença. O professor Keith Pass, também, da Universidade de Bath, aqui na FUB. É um prazer, uma grande honra. It's a pleasure to have you here with us. So, thank you so much for coming. Então, sem mais delongas, gostaria então de convidar a professora Ivone Oba para iniciar a apresentação, que hoje vai tratar sobre o jornalismo na terra da Raul. Então, experiências, diferenças e algumas histórias interessantes sobre o jornalismo nesse país. Boa noite a todos, é um prazer gigante estar aqui com vocês hoje e eu vou começar a fala e logo em seguida o professor Keith vai estar falando com a gente também e eu vou fazer a tradução da fala dele. Eu sei que alguns de vocês estavam aqui hoje durante a tarde e já viram algumas partes da apresentação, mas para os outros vai ser surpresa, então espero que vocês gostem. Eu queria começar dizendo por que a gente está aqui na FUB, por que a gente está aqui nessa palestra de hoje, né? Esse projeto que viabilizou a gente vir aqui é uma parceria da Universidade Regional de Blumenau, da FUB, que foi desenvolvida pela ex-professora de vocês, a Gabriele Bittencourt. Só um minutinho. A gente começou a ver apresentando. Oi, Gabriele. A Gabriele está acompanhando a gente agora pelo YouTube. E a Gabriele fez essa proposta, se trata de um projeto feminista, em que a gente faz a análise dos corpos femininos, a forma como os corpos femininos são representados nas revistas brasileiras e nas revistas do Reino Unido. Tem sido bastante interessante, esse projeto prevê não somente essa pesquisa científica, mas essa troca de conhecimento, e é por isso, então, que a gente veio aqui fazer essa parte da troca de conhecimento. Quem vai explicar um pouquinho mais sobre isso para vocês é a própria Gabriele, não pelo YouTube, mas pelo vídeo que ela manda para a gente, eu gostaria de tocar para vocês, é bem curtinho, mas só para que vocês possam ter a chance de ouvir a Gabriele falando sobre isso, porque é muito importante que ela receba todos os créditos por esse projeto, que foi a iniciativa dela, e foi ela que tornou esse projeto possível e esse intercâmbio possível. Cadê o som? Alguém me ajuda? Está sendo melhor agora? Está melhor agora? Enquanto aqui está perto, que está resolvendo os problemas de som, eu vou contar para vocês a história eu vou contar uma vez. Eu tenho que ficar falando no microfone, mas é bem difícil a gente ficar falando quando a gente não ensaiou, não tem muito para falar. Eu estava tentando lembrar uma piada que pudesse contar, alguma coisa engraçada, uma história engraçada, mas na verdade todas as que eu consegui pensar me deixariam muito constrangida e sem graça. Certamente o Keith vai conseguir fazer isso durante a fala dele. Não, brincadeira. Keith, I'm telling that you are going to make me feel embarrassed at some time, and I'm just joking because I ask you to talk all the time and I don't know what to say. Eu tenho que para cantar. Onde está? Peraí, deixa eu tentar aqui. Aqui não tem aqui depois, mais.
Enquanto eles estão falando, eu vou contar uma história engraçada que aconteceu comigo uma vez, que eu não foi comigo, né? Mas eu tinha um colega jornalista, ele estava começando, e a gente foi fazer uma matéria era uma vila no Rio Grande do Sul, e ele foi fazer uma matéria estava faltando água na vila, né? E a gente estava no carro esperando naquela época, o jornal tinha carro, levava todos os repórteres, e a gente foi buscando gente pra gente no meio do caminho para voltar para a redação. Aí o cidadão para assim na vila e fala assim, eu só preciso saber se eles ainda estão sem água. E a gente, ok. Todo mundo esperando no carro, o cidadão vai lá e berra assim, Dona Maria! Tira a água do carro! Dona Maria! Como que ele faz? Dona Maria, tira a água em casa! O cara ficou perguntando pra Dona Maria se água em casa. E a gente assim, tipo, nossa, né? Por que ele tá repetindo essa pergunta tantas vezes? Aí passa o senhor de bicicleta, olha pro jornalista e fala assim, ó, moço, ela é surda. Coisa que acontece na vida de repórter. Olha só, eu vou dizer para eles, não se preocupe com o som, a gente pode mover a coisa adiante. E eu conto para vocês o que a Gabriela está falando, tá? É uma pena que vocês não podem ouvir a voz da Gabriela, mas o que a Gabriela está dizendo é como aconteceu essa parceria, e ela está contando também que nesse ano ela foi na Universidade de Dade e ela teve a oportunidade de trabalhar com a gente, visitar a gente na Universidade de Dade. E ela está falando um pouco dessa experiência e ela está falando um pouco da necessidade, da importância da gente trabalhar com o jornalismo de uma forma ética, especialmente nos tempos que a gente vive hoje. Certo? Mais ou menos essa mensagem da Gabriela, é uma pena, mas por favor, pesquisem os conteúdos da Gabriela, os artigos que ela escreveu. Ela é uma pesquisadora feminista fantástica e eu tenho certeza que vai inspirar muito de vocês aqui. Como parte desse projeto que a Gabriela iniciou, eu tive a oportunidade de fazer uma apresentação também na British Academy, que é o órgão de pesquisa mais importante do Reino Unido, do lado do Palácio de Buckingham, onde o Reino Unido é tudo chique, pomposo, e eu fui para lá, e o evento foi todo vendido, tinha fila de espera, foi uma coisa bem emocionante poder falar, e esse vídeo era sobre quem define o que é beleza, né? Eu vou fazer uma fala sobre as formas com os corpos dos negros são representados nas revistas. E fora isso, eu queria contar para vocês, eu vou falar um pouquinho da minha carreira como jornalista e depois o Kiko falar um pouco da carreira dele. Eu tenho carreiras muito diferentes, histórias muito diferentes. Eu vou falar um pouquinho sobre o que eu fiz e também vou falar um pouquinho sobre a universidade que eu estou representando aqui hoje. Eu comecei a ser jornalista em 1994 e essa era a tecnologia que a gente tinha disponível na época. Telefone celular, eu lembro do primeiro repórter da redação que comprou um telefone celular e a redação inteira descobriu o número dele e a gente estava ligando só para ver o telefone. E ele pode ter eu comecei a trabalhar como lezana, né? Eu gostei muito de jornal e eu comecei a fazer publicidade para propaganda sem surdo, eu tinha curso de jornalismo e eu acabei transferindo para a Unigual e me formei em jornalismo em 2012. Como eu virei jornalista? Virei jornalista para saber sobre a terra. Basicamente é isso. Eu era aluna de redação publicitária 1, com o professor Clóvis Reis, que talvez alguns de vocês conheçam, e eu contei para ele que eu sempre quis ser jornalista, mas talvez ele tenha publicidade por uma série de outras circunstâncias. E ele me convidou para ir na redação de Santo, eu fui lá, visitar o jornal, ver como eram as coisas, e fui ficando. Foi um dia, foi outro dia, foi outro dia, foi outro dia. Até que o único estagiário que eles tinham no jornal quebrou a perna. E eles precisavam de um estagiário novo, e alguém falou assim, ela já tem mesmo, não é nada, nem estagiário, pega ela. Eu peguei, me chamaram para ser estagiário de jornal, eu virei estagiário de jornal, 3 meses depois era Oktoberfest, me colocaram na escala de cobertura da Oktoberfest, e eu cheguei para editor-chefe na época, quando a gente tem 18 anos, a gente acha que sabe tudo, né? Depois que a gente tem 43, 38, a gente acha que sabe tudo, se a gente não sabe de alguma coisa. A gente que achava que eu sabia tudo, cheguei para o editor-chefe e disse, vocês estão me colocando na escala de cobertura
fazendo o mesmo trabalho. O editor-chefe olhou para mim, bem sério, assim, e disse, tudo bem, a gente pode. E foi isso que eu jornalista, essa respeito pela entrevista. Depois disso, eu trabalhei como repórter, editor, assessora de imprensa, jornalista internacional, escrevi blogs e hoje sou professora. Essa que é a história da minha vida. Então, assim que eu entrei, em 94, eu tinha 18 anos, essa cara de bebê aí, eu virei editora de jornal, editava variedades aos 19 anos, eu trabalhava com a de cultura. E eu pergunto como alguém tinha coragem de ser uma editora de jornal para passar pelo jornal. Eu não sei como eles deixaram a gente fazer jornal. Trabalhei também no Grupo CIS, no Rio Grande do Sul, e trabalhei no Jornal Notícia. Depois virei assessora de imprensa, trabalhei na Câmara de Vereadores do Rio, trabalhei na assessoria de imprensa da Secretaria Regional de Rio, depois virei assessora de imprensa do Governo do Estado. Quando eu saí do Brasil, em 2008, eu era assessora do Governo do Estado. Já na Alemanha, eu saí do Brasil para a Alemanha e me tornei assessora de imprensa de jogadores de futebol brasileiros e da Bundesliga. Porque, basicamente, eu estava procurando um emprego desesperado para um emprego, pensei, meu Deus, quem sabe falar português nessa cidade? Eu pensei, tem um jogador brasileiro no time de futebol, mandei um e-mail para o site do jogador e não é isso, jornalista, se estiver precisando de alguém para fazer assessoria de imprensa, só me falar. E eu recebi uma resposta, no mesmo dia, às 3 da manhã, dizendo, na verdade, eu estou sim, a gente pode conversar amanhã às 10. Eu falei, claro, e foi assim que eu comecei a fazer assessoria de imprensa no futebol. Também trabalhei depois escrevendo textos e fazendo conteúdo para o site da FIFA. Então, durante muito tempo, eu depois fiz conteúdo de alemão para português no site da FIFA. Virei jornalista internacional, fui trabalhar para a Deutsche Welle. Na Deutsche Welle, eu trabalhei fazia conteúdo, era repórter, especialmente da área de jornalismo científico e tecnologia. Trabalhei com web jornalismo, trabalhei com vídeo, trabalhei com foto, tudo um pouco dentro da Deutsche Welle. Foi uma experiência bem interessante, muito interessante, ficar fora do país, escrevendo sobre o país, ter uma perspectiva internacional como essa. Também fui blogueira muitos anos, assinei esse blog, não passou, Fala Alemã, no Cinta, eu não estou no ar, se alguém tiver curiosidade de xeretar e saber um pouco mais de mim, eu contava minhas experiências. Na época que eu vivia na Alemanha, falava um pouco sobre a diferença cultural do Brasil e da Alemanha. Também criei um outro blog, chamado LP em Questão, e depois que eu fiz polêmico no blog, foi bastante viral, as pessoas foram compartilhadas diversos milhões de vezes na internet, muita gente odeia, muita gente ama, e eu recebi comentários da mesma ordem, positivos e negativos, e foi uma experiência como jornalista bem grande, porque eu aprendi a lidar com os haters, né? Com o que vem de ruim na internet também. Vamos lá. Eu tenho uma experiência internacional bem grande, eu já estive em mais de 40 países, por diferentes razões, por diferentes períodos de tempo, visitando, reportando, participando de conferências, fazendo uma série de coisas, basicamente eu falo 4 línguas e meio, eu falo português, inglês, espanhol, alemão, e agora estou me esforçando para aprender italiano, e eu quero curtir a meia língua que eu falo em inglês, então é país de piada. You always say the hot thing with English. Depois de visitar 40 países, eu tenho certeza de que eu não vou nada. O mundo é muito grande, tem muita coisa para ser vista, e a melhor coisa que acontece quando a gente vai ao mundo é que nós nos tornamos pessoas mais tolerantes. Nós aprendemos que não existe um só jeito de viver, nós aprendemos que as pessoas vivem de formas diferentes, têm culturas diferentes, costumes diferentes, e isso faz com que a gente se torne muito mais sensível ao que não é usual aos nossos olhos, a gente se torna muito mais compreensível com essas diferenças do mundo. Eu tive a oportunidade então, de ter contato com diferentes culturas, com lugares muito ricos, como a Suíça, ou muito pobres, como levando jornalistas estrangeiros para regiões de favela, como o Rio de Janeiro, como outras cidades. Eu visitei lugares de diferentes culturas.
estudos, onde eu tive acesso e contato com perspectivas religiosas completamente diferentes. E continuo fazendo isso. Se vocês quiserem me acompanhar nessas aventuras, eu trabalho no Instagram, eu ainda coloco essas aventuras no Instagram, não se preocupem, não se certo, não é necessário. Mas são os lugares que eu vou visitando, eu vou sempre fazendo esse diário de fotografias, então, se vocês quiserem me acompanhar, por lá. Outra coisa que o jornalismo me trouxe foi a chance de ver, de falar, de fotografar e de ter contato com todos os tipos de pessoas, independente de qualquer posicionamento político ou ideológico que eu tenha. Eu tive contato com pessoas muito famosas, muito importantes e com pessoas muito simples. E da mesma forma, todas elas têm histórias para contar. E é isso que o jornalismo nos ensina. Nós temos que estar abertos e aptos a ouvir todos os tipos de pessoas. E essa aqui, que parece, na verdade, uma professora de Hogwarts, né? Parece ser do livro do Harry Potter. Na verdade, a chanceler alemã Angela Merkel, que foi a oportunidade de fotografar também no evento do aniversário da queda do Euro Brasileiro. Fui para muitos lugares, vivi aventuras diferentes, fui para baixo da terra, para baixo do mar, para o ar, para todos os lugares que o jornalismo me permitiu ver e acessar. E eu acho que isso que faz uma profissão essa tão maravilhosa, cheia de gente ver coisas, de aprender coisas. E hoje em dia eu sou alguém que sabe muito de coisas sobre coisas. Eu tenho uma cultura geral completamente inútil, de coisas que eu tive a oportunidade de ver, de saber como as coisas funcionam, porque eu sempre gostei e aprendi. Então são experiências assim. Se o jornalismo me deixou rica, bom, essa foto aqui foi tirada na Venezuela. Na época, foi antes da grande crise da Venezuela, de Venezuela, tudo que eu tenho na mão aqui são R$10. Hoje em dia eu já preciso encaminhar para carregar o jornalismo me deixou rica, me deixou. Eu me considero hoje uma pessoa riquíssima em conteúdo e experiências e coisas que não tem dinheiro no mundo que possa pagar. Se eu ganhar dinheiro para dar para os pés por aí, não. Eu vivo de uma forma confortável e eu sou muito feliz com as minhas escolhas e com a minha vida. A gente não precisa de um rio de dinheiro para comprar felicidade, porque a felicidade é construída da forma como a gente aprende a ganhar. Minha formação acadêmica, eu formei em jornalismo, fiz minha pós-graduação recentemente em educação superior, tenho mestrado em mídias digitais na Alemanha, fiz um doutorado em ciências midiáticas da comunicação também na Alemanha. Por que eu fui estudar na Alemanha? Porque o ensino é gratuito e qualquer um de vocês pode estudar na Alemanha. Eles aceitam alunos internacionais, evidente, porque hoje eu estou prestigiando, também para estudar na Alemanha, também estudar pelo mesmo aluno que eu, porque o ensino é gratuito, é de qualidade e vale muito a pena. E os cursos são quase todos em inglês, então não precisa estar trabalhando, não precisa trabalhar. Como docente, eu comecei a dar aula no IELUSC, depois trabalhei dando aula para comunidades, majoritariamente comunidades indígenas na Amazônia, pela Deutsche Welle. E também trabalhei como professora na Universidade de Berlim, e hoje cheguei na minha casa, que é a Universidade de Baden, que é a universidade que eu estou aqui representando hoje, tem um orgulho gigante de trabalhar lá. A Universidade de Baden fica aqui, longe, muito longe. A gente está exatamente no centro da Inglaterra, numa cidade de 250 mil habitantes, que vocês nunca ouviram falar na vida. Porque não é uma cidade turística, é uma cidade industrial, que fica no centro da Inglaterra, e ninguém vai ter dado, não sei se vai estudar em nada. Então, é um roteiro muito conhecido. A universidade tem 18.500 alunos, e nós temos mais de 300 programas diferentes dentro da universidade. É uma universidade bem grande. E a gente é muito orgulhoso de dizer que hoje a nossa universidade é a número 26 entre todas as universidades do Reino Unido, que inclui a Inglaterra, a Escócia, o País de Gales, a Irlanda do Norte, e a universidade número 26 e crescendo. Podemos a gente está indo para cima nesse patamar. Outra coisa que eu me orgulho muito de dizer é que a nossa universidade preza muito pela inclusão e de todo tipo de diversidade.
Então, e a nossa reitora também é uma mulher com essa universidade, e a gente precisa disso para Paula. Nosso curso de jornalismo, a gente tem 5 formas de estudar jornalismo, não só como aqui eu preciso fazer jornalismo, lá a pessoa pode fazer jornalismo profissional, ou jornalismo para futebol, ou jornalismo esportivo, ou jornalismo para revista, que é mais estilo de vida, variedade, ou ainda fazer um duplo bacharelado combinado com outro curso que eles têm. A carga horária é bem diferente daqui, são só 3 anos de curso, e os alunos só têm que fazer 18 matérias para se formar. Acho que a maioria daqui já teria se formado lá, né? The majority of them will be already graduated. E outra coisa que nos orgulha muito é dizer que o curso de jornalismo de DAB é o melhor curso da universidade. Oficialmente, a gente todo ano, a reitoria escolhe o melhor curso em funcionamento e nós somos atualmente o melhor curso de jornalismo entre os 300 da universidade e a universidade que está subindo no topo do Reino Unido. Outra coisa, nos nossos cursos a gente tem disciplinas obrigatórias, como vocês todos têm, mas a diferença é que a partir do segundo ano os alunos vão fazendo coisas optativas. Então, a gente nunca gradua 2 alunos que tiveram exatamente o mesmo curso. Ele é muito baseado em disciplinas optativas. E agora, não sei se vocês estão interessados nessa informação, mas lá não tem TCC. O TCC, dá para inserir. O TCC é opcional, lá é uma disciplina optativa, porque nem todos os alunos têm esse interesse mais acadêmico, eles preferem fazer o curso deles mais prático, então é bem diferente daqui, o curso é bem curto, é bem mais enxuto, então para a gente a disciplina da monografia do TCC é uma opção. Outra coisa que as notas de lá são de 0 a 100, para se passar, para se tirar 40, e todo mundo fala, só 40, por pouco. Mas a diferença é que é basicamente impossível tirar 100. Eu nunca dei uma nota 100 para ninguém. E que é isso? What's the highest grade you gave to students? Essa é a nota mais alta que eu dei para estudante foi 42. Não é verdade. I already saw you giving like 80 something. Tirar 80, 85 é uma nota assim altíssima. 100 é só para os gênios. Eu nunca dei 100 para nenhum aluno, mas contra a vontade do Keith, eu já dei 97. Era muito bom o programa. Os diplomas, não é todo mundo se forma igual. Tipo, todo mundo vai ter meu diploma no final, vai ser igual, todo mundo não é igual para todo mundo. O teu diploma pode ser um diploma de primeira classe, segunda classe, terceira classe, dependendo das suas notas. Então, é muito importante os alunos, a nota que eles têm, porque o aluno que tem um diploma de terceira classe, dificilmente vai conseguir um emprego. Ele tem que se esforçar para que o mercado exige diplomas de primeira e de segunda classe. Né? As nossas instalações, a gente está baseado nesse campus lindo, florido, cheio de patins e laguinhos em volta, é um lugar bastante agradável. As nossas salas de aula são todas com computadores, a gente trabalha em salas com laboratórios de máquinas dos alunos. As nossas salas são uma das salas que a gente mais usa no jornalismo. Essa outra sala de aula é bem similar também. A gente também tem salas de aula como essa, que são bem parecidas com a sala que vocês têm, que é o laboratório multimídia aqui, que tem laptops e coisas assim, pode mexer como quiser, bem semelhante ao que vocês têm aqui. E às vezes a gente usa uns auditores para palestras, também parecido com o que vocês têm aqui, ou seja, então desse lado do mundo, mas a gente tem muitas coisas em comum também. Estúdio de TV, igual, qualquer apartamento, todo mundo tem. A gente tem um estúdio grande, mais equipado, e a gente tem esse pequenininho de tela verde também, que são só para os alunos de jornalismo. A gente usa cenários virtuais, nada disso existe, tudo pequeno, a única coisa que tem aqui é esse menino aqui sentado na cadeira aqui no hall. Nada mais existe, tudo virtual. A gente não tem nenhum tipo de cenário, nenhum tipo de bancada, não tem nada. Só tem cadeirinha e o resto é falso. Nem acredito em tudo que vocês vão entender. A site de edição tem os 2 arquivos, os 2 estúdios, estúdio de rádio agora, esse é o nosso estúdio antigo,
A gente tem 3 estúdios de rádio na sala, agora eles estão sendo todos reformados, na verdade, tem em relação a isso. Uma curiosidade para vocês, quando veio um professor da Universidade Britânica, que eu falei isso para os professores, mas talvez já isso, que ele sabia quanto o professor ganhar. Nós trabalhamos basicamente das 9 às 5 todo dia, aula de manhã ou de tarde. Não à noite, raramente tem uma noite lá. Um professor ganha entre 35 e 45 mil libras por ano, que é mais ou menos 175 a 275 mil reais por ano. O salário do professor, mas a gente paga de 20% a 40% de imposto. Então, é um bom salário, sim, os professores são bastante reconhecidos, então é uma função social muito importante na nossa sociedade. E quanto custa estudar lá? Os nossos alunos pagam 9 mil libras, 45 mil reais por ano, e na aluno internacional, 62 mil reais por ano. Existem parcerias, eu já estou propondo a possibilidade de, quem sabe, talvez a gente está começando a fazer um tratado para que a gente possa fazer trocas de alunos também, e se a gente conseguir fechar esse acordo, como a gente almeja, significa que os alunos daqui poderiam estudar lá sem ter que pagar a mensalidade, o que seria uma coisa bem importante, e os nossos alunos poderiam vir aqui sem ter que pagar a mensalidade, porque a gente está tentando viabilizar esse processo. Os estudantes, todo mundo tem crédito educativo, todo mundo ganha dinheiro do governo, e depois do governo eles se formar, não tem que trabalhar e pagar a mensalidade. E eles também ganham dinheiro para pagar aluguel, comida e essas coisas todas. Eu tinha um vídeo para encerrar, mostrando para vocês um pouco das coisas que a gente faz no jornalismo, mas a gente está pensando, eu acho que eu vou pular o vídeo, eu vou chamar o Tiff para cá. Aqui, mas finish. It's your time. Eu acho que ele dormiu já. Agora vai perceber. Não tem som, o vídeo está tocando, enquanto que chega aqui, eu sento aqui, me enrolo para que ele possa falar. Ele vai usar o microfone e eu vou ficar berrando a tradução atrás dele, tá? I'm sorry, I was asleep. Not because Ivana told very boring stories, but because at home it's nearly 1 o'clock in the morning and I'm already very tired. Ele falou que ele estava quase dormindo, não só porque eu estava falando, mas ele estava quase dormindo porque na Inglaterra agora já quase 1 hora da manhã e ele está com o horário trocado, por isso ele está mais cansado. So I think the way my career has worked out is very different from Ivana's, because Ivana's has had a lot of academic sections to it, whereas mine is a very typical UK journalist. Está funcionando o microfone? Não? And typically in England, people become journalists straight out of university, and then they never do a master's and never do a PhD. I don't know a single journalist with a PhD in England. And I know 2 or 3 with MAs. So I started at a local newspaper, a local daily newspaper called the Grimsby Telegraph, straight out of university. I was 21 and I had a degree in philosophy. Because there were no degrees in journalism. And I got a job in a typical way you got a job in England.
I rang the editor of my local newspaper up and I said, give me a job. He was very old and he said to me, I hate people like you. You've been to university. You think the world owes you a living. And he said in the good old days, people would write me a long letter to tell me why they wanted to be a journalist to apply. So I put the phone down and I sat down and I wrote a 10-page letter about why I wanted to be a journalist. And he rang me the next day and he'd completely forgotten that we had the conversation the day before. So he said, that's amazing. You've written me a long letter. Come and have a job. And so I went and joined the Grimsby Telegraph. I was still at university. I wrote to him at Christmas and I didn't finish university till May. But when it got to May, I was offered the chance to go and play football and coach football in America. So I rang the editor and said, can you hold the job for another 6 months? He said no. And that was the end of my football career. So I started and I did what most journalists do in the UK. I started as a reporter and then I worked my way up the editorial ladder. I'm very jealous of Ivana because she started when she was 18 and then she was an editor at 19. I started at 21 and it took 3 years to qualify. So for 3 years I was a trainee reporter and then I became a senior reporter. And then I typically did what most journalists did. I started to specialize in an area. So I was a politics reporter. And then I became the investigative reporter, which I'll talk a bit more about when I go through. Eventually, I worked my way up and I became the editor-in-chief of local newspapers. So I was editor-in-chief of these 3 newspapers, one after another. The top paper, the Leicester Mercury, is the 4th or 5th biggest newspaper in England. It used to sell about 120,000 copies every day. It's in a city about the same size as Blumenau. Every single day, half the adults in the city would read the paper. But now it sells maybe 25, 26,000. And I was editor in 2013. But that's typical of newspapers in the UK. The circulation has gone down very, very quickly. For the first 20 years I worked in newspapers, the circulation went down 1 or 2% each year. It wasn't my fault. But more recently, since about 2006, 2007, the newspaper circulation comes down 10, 15, 20% every year. And because the newspapers have lost so much money,
we've also lost a lot of journalists. So when I was editor of each of these papers, we had about 120 journalists working on the newspaper. Now they have less than, or fewer than 30. So apart from working on the newspapers, I was also MD or managing director and editor of the Daily Mail's digital publishing business. So the Daily Mail was one of the biggest newspaper groups in the country. And my job was to create or build or buy new websites and new web businesses for them as quickly as possible. It was a good time if you had created your own website and you wanted to sell it. We spent more than £100 million in 3 years buying web businesses. I mean, sometimes we would pay a business. It was a business called JobSite. It was a recruitment board. It was set up by some brothers, 3 brothers. Very nice, very nice people. We gave them £40 million for their website. It was I think the figure was about £8 million at the start, and then more money every year, providing they stayed and ran the website. But we also built very small websites. So this was a very big website. We built little tiny websites about death, birth, or marriages. And we built websites for every single one of the newspapers. For me, it's really important in terms of my teaching, because I teach the students about what's called entrepreneurial journalism. I think as students at your age now, it'll be very difficult for you to go through a whole career working for media companies. And at some point, you will have to work for yourselves. And you need to know how to make money. So I teach my students how to make money out of the internet. I think it's easier than you think. Apart from that, I have sat on the board for 5 years of the main press regulator in the UK. It's a voluntary self-regulation system. But almost every national newspaper, every local newspaper, and every magazine and all of their websites are members. The editors of the newspapers have a committee, and they write a code of practice or code of conduct. And then Ipso polices that code. So we look to see if the newspapers have breached the code. And we can require the newspapers to print a correction. We can tell them where to print it, how big to print it.
And if they're guilty of a serious and systemic breach, then we can fine them up to £1 million. Okay, and then when I stopped working in newspapers, I retired, but then I thought I'd become an academic. So I'm now head of journalism at the university. I have been for 4 years. And Ivana told you about the courses we run, and they've been growing very quickly. We've gone from 45 students 4 years ago to 300 students this year. It's a very practical course, and we aim to make it so that our students can move straight into jobs in professional journalism as soon as they finish. And we're very successful at it. About 85% of our students have a job, a graduate level job, within 6 months of leaving university. And then finally, because I'm like to do investigative journalism work, I still train professional journalists in investigative technique for the Centre for Investigative Journalism, which is a charity based at a London university. So in the last 12 months, I've done training at the BBC, most of the big newspaper groups, and at some other universities as well. And something I think is really important is one of the things I train them on is verification. How do you check that something's true and real? For example, newspapers, websites, online in particular, and even if you're on Twitter or Facebook and you see a photograph somewhere that somebody says is something and then you retweet it or you repost it, the question is, do you check that it's real before you do it? And the truth is most people don't. But in 15 seconds, you could do a reverse image lookup on Google and see whether it's possible the photograph's actually much older than it pretends to be. Ivana says I have to mention my awards as well. But my newspaper's won lots of awards, but this is the biggest award I won, which is a BAFTA, the British Academy of Film and TV and Arts. And we of course, lots of famous actors win BAFTAs. I didn't win mine for acting. We won ours for, we built a website that was aimed at students explaining how journalism works. It was a very interactive website, and we were actually paid £1 million by the government to build it, and then we won a BAFTA with it anyway. So.
So I had a very traditional upbringing in England. I went to a very good school in London. I wasn't very good at school. I only liked sport. How do you make the light work on this? How do you make those there? I'm on this picture. This is me here. This is when I was about 14. And of course, then I became a journalist, and you had to stop all sport. I don't know if it's the same in Brazil, but if you play sport at a high level in England, it's always on a Saturday. But as soon as I started working as a journalist, I had to work on Saturdays. So this is me actually in my first year as a reporter, as a training reporter. And I've been sent to cover a tiny little local government organisation called a parish council. What's amazing about this picture in lots of ways is that the guy sitting next to me is a senior reporter at my newspaper, and the guy sitting to my left is a freelance reporter. So there were 3 reporters at this meeting. And I guarantee that in the last 10 years, no reporters have been to any of these sorts of meetings. In those days, local newspapers covered absolutely everything that happened. We had 120 journalists. So we went to every parish council, we went to every court, we covered every divorce. It's true, we covered every divorce. I once looked up my own grandmother's divorce that was reported in the paper. It was great fun because the judge asked her how she knew that my grandfather was having an affair. And she told the court that my grandfather talked in his sleep. And he said something that made her go and search his trousers. And she found a note from the other woman. So she got the divorce. We also covered every single funeral in the town. We listed every single mourner that went to the funeral, the name of everybody. This is me 2 years later. Haven't changed really. But this is one of my colleagues. She was leaving to have a baby, but you know, everyone turned out nowadays. So what I want to talk about now is that often when we are interviewing students, so if you want to come to our university to study journalism, we interview all students first. We do that here? No.
And when I ask students why they want to be journalists, they nearly always say two things. I want to travel and I want to meet famous people. So I want to show you that if you're a journalist, you meet famous people and you can travel. I have dozens of these invitations. So, you know, this from the Prime Minister. The Prime Minister, they say, come to Downing Street to talk to me. This is an invitation from the Queen and the Duke of Edinburgh. They want me to go to Buckingham Palace. This is from the Queen and the Duke of Edinburgh. They want me to go on to the Royal Yacht Britannia. And this one at the top's from Lord Rothermere, who just wants me to go to dinner at Claridge's in London. Claridge's. Lord Rothermere, he's the 5th richest person in Britain, and he owns the Daily Mail. I mean, as a journalist, you just get lots and lots of these sorts of invitations. So I went to see the Queen on the 28th of November 2011. And this is who was there. So the Queen, the Duke. Princess Michael of Kent. Now, not. You'll get thrown out of the country. They don't normally all turn up like this, but they'd heard I was coming. Usually, I send this response. When people invite me to these events, I don't usually go. I very, very rarely go to them. So on this one, we've written back to the Queen and the Duke, who have invited me to stay on the Royal. They've asked me to stay the night on the Royal Yacht Britannia. But I write back and say, I'm sorry, I've already got a long-standing commitment. But it's true. I was playing football. And they used to come to, I was at the time I was editor of the South Wales Echo. It's the biggest paper in Cardiff. And Prince Charles and Princess Diana were the Prince of Wales and Prince and Princess of Wales. And so they came to Wales, where Cardiff was, once a week most of the time. But they usually came on a Tuesday and a Thursday. And I played football on Tuesday and Thursday.
I turned them down so often that the palace eventually wrote to my PA to ask me why, and she told them. So they stopped inviting me. So my point there, the point I was trying to make is that as a journalist, you do get to see lots of important people lots of the time. But I want to show you get to travel a lot as well. So obviously this is me at the Taj Mahal with one of my colleagues. I used to go to India maybe 3 or 4 times a year. Me in Sydney, went to Australia 2 or 3 times. Go to big events. This is me at the World Cup semi-final, Italy versus Germany, in Germany. This is me in Tokyo, where the building that I'm in is the British Embassy in Tokyo. It's supposed to be the most beautiful embassy in the world. Why was I there? Because they'd heard I was in Tokyo and they wrote to me and said, come to dinner. Here's dinner. See, you can't quite read it, but this here, right at the head of the table, it's got my name. That's how important I was. Until somebody told me that in Japan, the most important person sits next to the door. Anyway, this is me at Buckingham Palace on one of the few times I did go. I would say I've been incredibly lucky in life. So things always work out for me. When things look difficult, they work out well for me. So at this time, I was working for another university, De Montfort University in Leicester. But not as a professor, I was running their press office. And the Queen wrote to me and said, would I go and speak to her? So I told the Vice-Chancellor I was going to go down and persuade her to come to the university. Six months later, I took this photograph of her at the university. Imagine how good the Vice-Chancellor thought I was. It was even better because she brought Kate Middleton with her. And for the university, we got massive coverage everywhere because we persuaded Kate to allow our students on the fashion course to design some shoes, and she picked the one she liked the best. And we made them for her. And we got massive publicity all around the world. This picture I took, she's not smiling. She's not smiling because she's just said to me, will you take that camera out of my face? Because for 1 hour, I've walked around like this,
Going like this. It's the only picture I have of where she's not smiling. So I'm going to tell you a story now. You know who Princess Diana is? And Pavarotti? Well, he's a tenor. Bit deeper. So when I was editor of the Southwest Echo in Cardiff, we decided that we would try to build a hospice for children. Because there was no hospice in the country for children. Hospice? This is what I tell my students. There's a famous saying about journalists. It says, you can party like the rich and famous without being rich or famous. Because you get invited everywhere. But what about the question? I think Ivana talked earlier about whether you can be rich as a journalist. So in the UK, the way that journalists get paid is very different, I think, from the way you're paid here as journalists. Because the unions have no power in the newspapers. So each person, each journalist negotiates their own wages with the editor when they get a job. Which means that if you're good and you can persuade someone you're good, they will pay you a lot of money. So some journalists earn 150, 180,000 pounds a year. While others earn 25,000 a year. So you can party like the rich and famous.
People have to take the truth all the time. That's not what journalism's about. It might be nice. I hate all that rubbish. It's why I don't go onto the Royal Yacht Britannia. It's why I don't go to number 10 Downing Street. What I wanted to be was an investigative journalist. So everywhere I went, I would investigate. Particularly, I was interested in those that were in power. You know what a chief constable is? A chief constable. It's the person in charge of the police. Because they lie and cheat. And in a very short period, we had 2 chief constables sacked because we found that they were corrupt. Very quickly, I'll tell you, because you won't understand the complexity behind the investigation, but I will tell you quickly about one of them. You haven't got time. So somebody had told me that the chief of police had gone to, they said he'd gone abroad without permission and had used taxpayers' money without permission. So we started to investigate this, but couldn't find anything. But in England, there's a law that allows anybody, including journalists, to look at all the financial activity of a local authority. But you can only do it 3 weeks in every year. Yeah, it's strange, I know. But we started this investigation in November, and you can't see the accounts until June. And at the time, I was a freelance reporter, and you can't spend a lot of time chasing a story which might not happen. But the only reason I kept going was because we rang the press office of the police and said, did he go abroad and did he cheat? And they replied by saying to us that the chief constable said it was none of our business. It was none of our business, but of course, as a journalist, I think that's like a red rag to a bull. Come on, Yvonne, I thought you were English now. Red rag to a bull. Everybody understand red rag to a bull? Matadors, bullfighting. You hold a red rag and the bull. I'm not going to stop. I'm not going to stop now. They're waving the red rag. And sure enough, when we went and looked, we found that he'd flown to America. Not only had he gone, but he'd taken his wife, and the taxpayers had paid. We had all his expenses. We could see every meal he bought, what he paid for it, how much he spent on his wife. And we persuaded the Sun. When I walked in, somebody asked me what I thought of the Sun newspaper.
Yeah? And the Sun printed it as their front page lead. And so the local authorities started to sack the chief constable. But on the day of the hearing where he was to get fired, he sent a letter resigning so they couldn't investigate him. And that night he rang my home number and he literally said to me, "That stuffed you, didn't it?" Yeah? That stuffed you, wrecked your story. Somebody else want to translate? I'm sacking the translator. He rang up and said, "That wrecked your story, didn't it? That ruined your story." Because instead of getting sacked, he resigned. And then he told me that anyway, he'd got a new job and he was going to be chief of police in New South Wales in Australia. And that he was flying out the next day with his wife on an all-expensive paid trip for the final interview. He was so happy. But I rang the biggest newspaper in Australia and said, "I've got a great story for you." And the day he landed in Australia, the biggest newspaper in Australia, their headline said, "New top cop, new top cop in X's scandal." Top cop in X's scandal. X is expensive. And he didn't get the job. And I wanted to ring him up and say, so, but we've also run stories which forced the local authorities leader to stand down, the mayor to stand down because he was doing something wrong. And his deputy got sent to jail. And for me, I think it's much more important to do stories that hold authority to account. But if you ask me what's the most important story I ever wrote, it's not about chief constables or mayors or even Princess Diana. It's about a woman you've never heard of. Her name is Florrie Hansel. And this was a story that sort of fell into my lap in a strange way. We had a report from the government that said a local mental hospital the government report said that the hospital was a disgrace and it was dirty and it wasn't fit for people to live in. And I rang the chief executive of the hospital and said we were writing a report. What did he want to say? And he said he had no comment. So the next day we ran a front page lead
It said the hospital was terrible. And the chief executive rang up and said, "That's terrible, how dare you write that?" And I said, "Well, I did ask you and you said you had no comment." And he said, "Well, you can come down and look at the hospital and see for yourself that actually it's not terrible." So I said I'd be there at 9 a.m. the next morning. And he said no. He said, "You must give me time to make sure that everything's okay for your visit, and I am here." And every week I rang up and said, "I'll come tomorrow." And he put it off and put it off. And then one day, 4 months later, he said, "You can come." So I turn up at this hospital, and it's a very old Victorian building, so built in about 1870, 1880. And he greets me at the gate and says, "You can go wherever you like." So I walk into a building, and it's about the size of this room, but twice as long. And down each side of the room, there are beds. There's no privacy, but there's also nobody there. So I walk around a little bit, and then I go into the next building. It's exactly the same. Horrible, horrible place, but nobody there. And I go to 2 or 3 other buildings, there's nobody in any of them. And now I realise why it's taken 4 months for him to say I can go and look. Because he sent all the patients out on a day trip. A trip to the seaside. But then I go into one last building. It's exactly the same. Except down the far end, there's a little old lady. She looked exactly like my grandmother. From a distance, I thought it was my grandmother. Because I'm a journalist, I think, well, actually, she's a cleaner, but I'll go and talk to her because cleaners know everything. So I go and chat to her, and for 5 or 10 minutes, we're just chatting away. And then I realize that she's not a cleaner, she's a patient. And she tells me her name is Florrie Hansel. And I say to Florrie, because she not only does she look like my grandmother, she sounds like my grandmother. And from the outside, there seems to be nothing wrong with her at all. So I ask her why she hasn't gone on the day trip to the seaside. And she says, "It's because I've been in this hospital for 60 years and I've never been outside in those 60 years. And I watch the television and I know how terrible it is out there." When I say to her, "Why are you here? Why have you been here 60 years?"
And she says to me, I've been here since I was 16 because I had a baby before I was married. So it turned out that if you went back to the early 20th century in Britain, we locked up women for their own protection if they had babies out of wedlock. The thing I couldn't get over, though, was that maybe in 1930 we didn't really understand things and we locked women away because, well, for whatever reason. But this was 1990. Why was she still there? And I think as a journalist you have two choices here. We could just tell the story of Florrie Hansel. But we decided to go away and investigate whether Florrie Hansel was the only one. And it turned out there were 300 women aged between who'd been in the hospitals for 50 or 60 years. And there were 250 men who had also been in the hospitals for that long. And that was because they'd been homeless. So we ran a campaign that said, obviously these people should not be in these hospitals. And at first the doctors said, yeah, it's too late. They're now institutionalized and they need to stay in the hospital. But eventually the government said, no, you must let these people out of hospital and you must reintegrate them into society. Well, I'm a journalist, and journalists do the same thing all the time. I'm really excited about this story. I do lots of stuff on it. But then I leave and go and work on another newspaper. And then 10 years later, I went back to the same newspaper. And on the very first day that I was at my desk, the phone rang, and on the other end there was a woman who said, "Are you Keith Birch?" And I say, "Yeah, I am." And she says, "You don't know me, and you probably won't remember this, but I am the granddaughter of Florrie Hansel." And she said, "I am ringing up, one, to say thank you to you, and two, to invite you to Florrie's funeral." And it turned out she'd spent the last 10 years of her life back with her family. Because the daughter that had been born, that had led to Florrie being locked away, had seen the story in the newspaper. So for me, you know, you can forget your travel, you can forget your parties, you can forget the rich and famous. The thing about being a journalist is that, you know, it is the best job in the world because there are so few jobs where you can do things like that. And I beg you, if you're thinking about being a journalist, to think about the serious side of the industry, to think about what you can do. Keep up, keep up. You've heard me say it before, keep up.
So enjoy the party, but do something proper. Yeah, come. 9,250 a year. It costs 9,250.